Today I will tell you after the class. If I did not go the ticket office, we can do. That's right. Yeah, That's we need. okay. I need some half an hour with you today, No or problem. tomorrow, so that we can have a class presentation on Wednesday. That will Yes. plan based on your availability today. Yeah. Yeah, sir. We can go for the class now. Sorry. No, no, no problem. But and Riyadh, she's 1.5 hours behind us. Ah, okay. Noted. So that time you keep in front Yeah. because there she was ahead of you. Now she is Yeah. behind you, about 1.5 hours behind. So, so your jet lag part you've overcome. Yeah. It's What do you done. think? It's now. Oh, Okay. So you're able to get up to the Indian time and not the German time right now, I hope. yeah. 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 Morning getting up is not an issue. Only night. I'm getting my sleep a little bit late. It doesn't, it's not easy to overcome the jet lag in spite of what people say. But I believe it is worse when you're flying west. Uh-huh. Not so much when you're flying east. When you're flying west, then it becomes very difficult. Especially if you take a long flight back to America from India, you leave on Monday and you arrive there on Monday. You don't know where you are. So time-wise, it's terrible. I mean, you start today and you're still in today. Actually, it's already tomorrow. So das ist manchmal ein Problem. So ganz einfach noch einmal, ist mein Bildschirm euch allen sichtbar zuerst? Yeah, ich can say this. Yeah. Und ist das euch auch sichtbar? Yeah. Okay. Und dann beginnen wir mit einer ganz schnellen Wiederholung noch einmal mit den Wechselpräpositionen. Was sind diese Wechselpräpositionen? Das sind diese Präpositionen, die entweder mit dem Dativ oder mit dem Akkusativ einen Satz bilden. Also in, an, unter, zwischen, auf, vor, über, hinter und neben. Insgesamt gibt es 9 Präpositionen. Also, was nach einer Präposition kommt, egal welche Präposition, das ist ein Objekt der Präposition, also ein präpositionales Objekt. Don't confuse it with a pure accusative. Ich schreibe einen Brief. That's pure accusative object, not a prepositional object. Ich warte auf meinen Freund is also accusative, but it is accusative because of auf. Okay? Also Wechselpräposition kann ein Akkusativ oder ein Dativobjekt haben. So, this is a rough translation of whatever we have done. What they have not given here with an is on is also possible. The build, the picture on the wall. The build an der Wand can also be on here. That's not given here. So be careful. But what we have to see, also was wir eigentlich mal wieder sehen müssen, ist Bewegung. Das haben wir ausführlich diskutiert. Welche Verben zeigen Bewegung? Liegen zum Beispiel. Liegen ist, was normalerweise so steht. Something which is, for the natural position of that is flat, is liegen. For example, a piece of cloth. This cannot stand on a horizontal surface. So it has to be liegen. Similarly, a pen, it cannot be made to stand on a totally horizontal surface. It can be put like this. So this is liegen. Ich lege den Kuli. I'm laying it. Right? So, moment. Sorry, somebody is coming. There's a ding dong. Monica is here. Okay. Ist sie da?
Ja, she's joined it. Zurück jetzt. Lost it. Okay, so any object that the normal position of which is flat, liegen, oder sich setzen, to seat oneself or to seat someone. I take a child, a small baby, and I place the baby. Ich setze das Kind. I put the baby on the chair. So setzen. Please note the spelling. E. Stellen, to place upright. I don't have anything here which shows upright. Yeah, maybe that. May stand on a thing. If I open it up, maybe it will stand here. So now, this is stellen, to place upright, to make something stand. Then there are some objects or things or whatever, the normal position of which is always upright. A lamp, for example, and a Tischlampe, table lamp, it can be made to stand. Or a calendar here, desk calendar. So this can be made to stand like this. You can also put a calendar like this, of course. Legen. Aber das ist nicht dann ganz normal. So a desk calendar, stehen or stellen. A wall calendar, hängen. Und hängen hat zweierlei Bedeutung. Jemand hängt etwas, also Aktion, Bewegung. Dann kommt die Präposition mit wohin. Und also Akkusativ. Oder wenn es keine Bewegung gibt, Standort, a place of location, also Lage. Verb sein, for example, and haben will be wo. And legen, liegen. Setzen, sitzen. Stellen, stehen. Hängen, hängen. Ich hänge das Bild an die Wand links hier. Das Bild hängt an der Wand, location of the picture. There's no one performing the action. Whereas here, ich hänge, du hängst, sie hängt. Someone performing this action. So, when there is a movement, this is Bewegung, Akkusativ. Okay? Kushi? Yeah, sir. Movement within a space. Yeah, not boundary. Arbeiten, spielen. Isn't it? Yeah, sir. Within a space. So that is why das Kind spielt oder die Kinder spielen Fußball Is dative. in dem Zimmer. Okay. In der Garage, it's already located there. Er fährt in die Garage. Wohin? Is going in. Er setzt den Hut auf den Kopf. Auf den Kopf. He's setzen, he's seating it, he's putting it, he's placing it. So there is Bewegung. Whereas once the hat is already there, der Hut, so wo ist der Hut? Wo sitzt der Hut? Auf dem Kopf. So with an. Now he says on, that time he didn't. Most common one, vertical. I get on the one. An dem Tisch, am Fenster. Location. Links. Dieses Bild hängt an der Wand.
Und rechts, der Mann hängt dieses Bild, Bewegung, Aktion, an die Wand. Akkusativ und das hier ist Dativ. Okay, auf. Remember, horizontal. The dog is jumping onto him and she is going to step on the dog. Der Hund springt auf seinen Herrn, die Frau tritt auf ihren Hund. Auf der Straße, auf der Spitze und auf dem Kopf. Hinter. Vor is in front of, normally on the outside of the house. Hinter is behind, normally on the other side of the door, inside the house. So where is the dog standing? Vor der Tür und liegt hinter der Tür. Tempus hatte keine Wirkung auf den Fall, Accusative or Dative. So even if you change your sentence from presens to preteritum to perfect to plusquamperfect egal or future, it will not affect the accusative or dative. So it could be, das Bild hing an der Wand. Der Mann hing das Bild an die Wand. Preteritum. So it's not necessarily only present tense which takes the accusative or dative, it can be even the past tense. So don't worry about the tense part. Movement, action is still going on. Hat vor dem Regal gelesen. This is perfect. Hat gelesen. Where was he at the time of reading? In front of the shelf. Sie sind zwischen die Tische gelaufen. Again, perfect. Wohin? They went running between the tables. A tip for you, stellen, legen, setzen. You always need the accusative case. And stehen, liegen, sitzen, immer dativ. By nature, because the verbs on the left, stellen, legen und setzen, sie zeigen eine Bewegung, also sie kommen immer mit dem Akkusativ. Und rechts, sie zeigen keine Bewegung. Sie zeigen uns nur die Lage, die Situation oder die Position. So, diese Verben kommen immer mit dem Dativ. Noch etwas ganz Auffälliges, something very obvious. The accusative verbs that you had here, legen, stellen und setzen, they're all weak verbs. Stellen, stellte, gestellt, legen, legte, gelegt, setzen, setzte, gesetzt. Das ist ein reiner Zufall. So don't apply this to all other verbs also. Nein. It's only a coincidence. Stehen, liegen und sitzen zum Beispiel sind
Starke Verben, strong verbs. Stehen, stand, gestanden, liegen, lag, gelegen, sitzen, saß, gesessen. Wieder ein Zufall. So don't apply this to other verbs. This is just a coincidence. Because Wichtiger Tipp oder heißer Tipp? heißer tip, the hot tip. It's a hot tip. You don't give an important tip. I give you a very, very hot tip. Put all your money on this horse. But normally we don't use hot tip in English, am I right? Oh, yes, we do. Oh, yes, we do. Racing terminology. Hot tip. Okay. Put all your money on Black Lightning. The odds are 100 to 1, but all your money, this is a hot tip I'm giving you. Very much. Okay. So movement going on. Sich setzen. Okay? Hängen. Ich hänge die Wäsche auf die Leine. The washing line, die Leine. I like this picture. They didn't show a Frau here. So, very nice picture. Und to be hanging. Die Fische hängen auf der Leine. Sie sind schon da. Keine Bewegung, keine Aktion. Stellen und stehen to talk about placement and location of furniture. Sie stellt den Stuhl neben den Tisch. Der Tisch steht neben dem Stuhl. Wo steht der Fernseher? In der Ecke. Wo steht die Lampe? Am Fenster, auf dem Tisch. So. Stecken, to insert. Die Briefträgerin steckt den Brief in den Briefkasten und ist schon da. Den Kuli in die Tasche. Der Kuli steckt in der Tasche. Both mean insert, inside. So there we are. I wish I could say this is mine. No, it's not. I found this on the internet. This is one of the better ones I found there. There are plenty of these like this on the net, but this is one of the better ones. I wish the explanations were also in German, but unfortunately they're in English. Aber das macht nichts. Und gibt es immer noch Zweifel oder Fragen hier? Would you like to do some exercises? Shall I send you some exercises with these prepositions? Without, Yes, sir. Yes, sir. without wo or wohin. You have to decide. Yes, sir. That's very good. It doesn't sound like an enthusiastic, yeah? Yes, sir. Yes, sir. Uh, that's very. Listen, if you are comfortable, I won't. Don't torture yourselves.
So if you're okay, then it's right with me also. Sure, sir. Bitte senden. Okay. Aber nicht viele. I'll just send you a few to for that you get your confidence back. Ja, okay. Yes. Schön. Dann das ist dann abgemacht. So kostbares Nass, das Nass, the wetness, or the liquid, the fluid, costly fluid, costly wetness. Basically, it refers to Wasser. Also hier 2, 3, 4, 5. Welche Wörter kann man hier zuordnen? Süßwasser, Salzwasser, Trinkwasser, Überschwemmung. Welche Wörter kann man zu Bild Nummer 1 zuordnen? Süßwasser. Süßwasser, was noch? Trinkwasser. Trinkwasser, was noch? Noch etwas? Durstig sein. Durstig sein, ja. Okay, Bild Nummer Hochwasser. Bitte? Nein, Hochwasser, sir. nein. Nein? Bild Nummer 2. Also das hier. Ja, ich habe ein Wort mit Schmutzung gesehen. Wasserschmutzung. Können Sie bitte Schmutzung. hintergehen? Ja. Wo ist Die Wasserverschmutzung. Ja. Und Schmutzung? Verschmutzen. Verschmutzen. verschmutzen, das Verb, ja. Und Die Dürre. Dürre. Das ist eine Nein. Vermutung, aber ja, ich weiß, dass der Fließendes Wasser, sir. fließendes Wasser. Nein. Fließend ist fluent. Oh. Vielleicht Fumes. Nein, fließendes Wasser ist bei 1. Das ist möglich. Nummer 2, das ist verseuchtes Wasser. Polluted Was water. ist denn? Pollute. Not exactly. Hochwasser. So, was ist verseuchtes Wasser? Das The try used. Nein, stagnant. stagnant and also polluted, verseucht. Because when you say verseuchtes Wasser, the stagnant water is also unsafe water. It's kind of infected water. When the word Seuche is normally associated with bacteria. Okay, contamination. Verseuchtes, Contaminated. yeah, contaminated. Correct. Well done. So what is this here? Number 3. Strand. Strand. Salzwasser. Der Strand, Fließend ja. Wasser. Fließend Wasser. Nein, Salzwasser. 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 Ja, genau, Salzwasser. Salz, Okay. ja. Baden. Baden, okay, will do. Nummer 4. Wasserknappheit. Dürre. Die Sir, Dürre, Wasserknappheit. Wasserknappheit. Schön. Vertrocknen. Austrocknen. Trocknen, austrocknen, ja. Sir, was ist der Unterschied? Ein Moment. Trocknen. Der Wassermangel. Ja, sehr gut. Sehr gut. Welche noch? Und ja, ich sehe eine Frau, so ich kann sagen, durstig sein. Also hier bei Nummer 4.
more fear, no more fear. Yeah, you say eine Frau da. So, eine Frau da. Yeah. Wo? Wo. Eine Frau. Keine Frau. Yeah. So what is this? Oh, this is No more fear, no more Okay. fear. It's a drought. Also Wasserknappheit. That was good. Well done. Ja? Okay, so Kushi auf deine Frage. Vertrocknen is to dry up. Austrocknen already dried out. Okay, sir. One is the process is going on. That is vertrocknen. And austrocknen, done, over, finished. There's no water here. It's totally dehydrated, out of water. If you want it in the sense of South Indian terminology, desiccated. Normally used with coconut, desiccated coconut. A coconut that has gone dry, there's no water there. It's called a desiccated coconut. Okay, Nummer 5. Hochwasser. 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 Überschwemmen. Mhm. Yeah, Überschwemmen is auch fast. Yeah, Wasserknappheit. yeah. Die Überschwemmung. Überschwemmung, ja, das haben wir schon gemacht. Der Schlamm. Ah, das ist interessant. Was ist Schlamm? Was ist Schlamm? Kommt das hier oder kommt das hier? Von Bild 2. Schlamm kann meinetwegen in beiden Bildern vorkommen. Schlamm bedeutet sludge or mud. Muddy. Yeah, muddy. It could also be silt. So once the water here dries out, Hochwasser geht nieder, es versinkt sich, dann gibt es viel Schwamm hier, das Schlamm. A lot of mud after the flood waters recede. Mud or sludge or slime can be in both pictures. So they are Schlamm. So I don't think this is a topic we need to do unless it's for vocabulary. And since you have answered all the words correctly, you know all these words. Am I right? Would I give this? Mit der Artikel, sir. Yeah, mit den Artikel, yes. Mit den So was ist Wüste und was ist Dürre? Dürre is drought. Ja? Wüste, Wüste, desert. Desert. Welches? Dürre oder Wüste? Wüste. Ha, und Dürre? is drought. Thirsted, sir. Like Thirst. That is drought. drought. Ja, also die Dürre hier, das ist hier. Rechts oben in der Ecke. Drought. Also Wassermangel. Wassermangel. Das ist Dürre. So, wenn es an Wasser mangelt an, lack of. Wenn es an Wasser mangelt, dann sagen wir normalerweise, hier gibt es Dürre. In a Wüste, there is no water at all. So we can't talk about lack of water. There is no water. This Wassermangel is scarcity. Scarcity of water will lead to drought. Okay, so now we could look at this referat. Would you like to listen to the referat? Zum Thema Wasser? What are you confident? Also es gibt 3 Teile hier. Es besteht aus einer Einleitung und 2 Hauptteilen.
So you'll have to have a look-see at what it says. Okay, let's play it out then in case you want to. Nummer same, I yeah, correct. Okay, while just you are opening this topic, this is one thing I like to share with the team. Huh. The water management really it fascinated me when I went to Germany first time. How they are protecting the water resources, the methodology of recycling, utilizing the water, really superb. We should admit, we should learn from them. In fact, we had it, but we lost due course of time. We lost it long time back. The water management system in India during the Middle Ages and the olden days Aufgabe 2a. was exemplary. Have you heard of the Golconda Fort in Hyderabad? Yeah, Yes, sir. I have been there. Yes. From the ground, the main gate, up to the top of the fort, it's about 500 feet, 483 point something. Okay, 483 feet. Say about 500 feet from the main door at the base of the rock to the top of that hill. Water was pumped up to that level without a pump. Yeah, so they used a water mill. No mills also. They just followed Bernoulli's principle of pressure and then jetting it up and then bringing it down. This is one of the most amazing things of that fort, the Golconda Fort in Hyderabad. And in fact, in Because many forts, Daulatabad, Aurangabad fort, I saw that water mill. Still, it is there, so it is functioning. but pumping it up Without motor. Yeah. without a motor. Golconda Fort, I remember only the acoustics. At the gate, they just clapped the hand. We could able to see. So that one I remember, but this water technology, I don't remember. Awesome. We had a wonderful water management system in all the towns and cities of the olden days. All the old ones. Today, we don't need water. We have bottled water, no? So why do we need water in the tap, or why do we have to keep ponds or lakes? That is why and how the entire country is suffering from Vasa Mangal. Rivers There's have been... no free water anywhere, sir. Earlier we had free water in railway station, bus stands and all. Nowadays it's not free. Yeah, true. And on top of that, I want to fight with you. My river is my river. It is going in my state first before it comes to your state. So I need the water. You don't need the water. And we'll fight over this for years together without trying to solve the problem. And at some stage, I'm sure my air and your air will also come into the picture. And maybe there will be some political party somewhere banning air from one state to go into the other state. So before you come into my state, please breathe out all the air from your state before you breathe in my state. Schade. So. Modul 4. Aufgabe 2a. Hallo, ich spreche heute über das Thema Wasser. Jeder hat ein anderes Bild im Kopf, wenn er an Wasser denkt. Die einen denken an einen schönen Strandpark, die anderen an das Hochwasser in ihrer Region. In vielen Ländern trinkt man sauberes Wasser problemlos aus dem Wasserhahn, während woanders das Wasser zu schmutzig ist, um es überhaupt zu trinken. An was auch immer wir denken, fest steht, dass Wasser das Element ist, das mit allem Leben auf der Erde verbunden ist. Ohne Wasser würde es auf der Erde genauso wenig Leben geben wie auf dem Mond. Mein Referat besteht aus 2 Teilen. Zuerst möchte ich darüber sprechen, wie viel Wasser es überhaupt auf der Erde gibt. Im zweiten Teil geht es darum, wer wie viel Wasser zur Verfügung hat. Das war die Einführung oder die Einleitung. Und ihr habt gesehen,
oder gehört, wie hier einige Redemittel gibt. Mein Referat bestehen aus Dativ, 2 Teilen. In dem ersten Teil geht es darum, und der zweite Teil handelt sich um. Learn this Redemittel because we remember in the exam we have a small Vortrag or Referat, 4 minutes. Just a few of these Redemittel. Alle haben diese Audios bei sich. So you should be able to make your presentation in this manner. Wie viel Wasser gibt es eigentlich auf der Erde? Schätzungen gehen von einer Wassermenge von 1,4 bis 1,6 Milliarden Kubikkilometern aus. So sind 70% der Erde mit Wasser bedeckt. Aber nur ein kleiner Teil davon kann als Trinkwasser genutzt werden, denn der größte Teil der Wassermenge ist Meerwasser und damit salzig. Nur ungefähr 2,6% ist Süßwasser. Davon ist ungefähr 2/3 in Gletschern und Eis gebunden. Nur 0,3% der globalen Süßwasservorräte befinden sich in Seen und Flüssen und sind somit leicht zugänglich. Was bedeutet das Wort Gletscher? Glacier. Glacier. Und es gibt so wenig Süßwasser, wie man direkt trinken kann. So she has done a little bit of research on the topic. Of course, she had time to prepare. In der Prüfung bekommen wir maximal 15 Minuten. So what you do in such a case is work out what is a possible vocabulary that you might need for the Vortrag, für das Referat. Once that Wortschatz is there with you, including nouns, adjectives, verbs, and so weiter, quickly in that 15 minutes, note down the points. Einleitung, what will I use? Main points are this. Nummer 2, erster Teil und zweiter Teil. This is what I will use. Once you have the points in front of you, you won't have time to write down the entire essay. That I assure you, you will not get. 15 minutes, you can't write down a topic. So you end up thinking, what do I put here? Just write it in points. So, Wasser, Süßwasser, Prozent, trinkbar, nicht trinkbar, Verschmutz, Fluss, See, Ozean. Put it in that sense. Then Leitungswasser, Trinkwasser, Wüste, Dürre. Put down these keywords and then connect them together. Und jetzt der dritte Teil hier. Ich komme jetzt zum zweiten Teil. Obwohl es also auf der Erde viel Wasser gibt, reicht der Anteil, den Menschen nutzen können, kaum aus. Die Weltbevölkerung wächst weiter und die Süßwasserreserven werden immer weniger. Mehr als 80 Länder der Erde haben heute schon Schwierigkeiten, ihre Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen. Über 1 Milliarde Menschen haben nicht einmal 20 Liter Wasser pro Tag zur Verfügung. Rund 2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Zum Vergleich. In Deutschland verbraucht eine Person täglich ca. 124 Liter Wasser. Der größte Wasserverbraucher ist die Landwirtschaft. Durch ineffiziente Bewässerung gehen weltweit rund 60% des Wassers verloren. Außerdem wird das Wasser zunehmend durch Pestizide, Giftmüll und Waschmittel verschmutzt. Weltweit sterben ungefähr 4000 Kinder am Tag, weil sie schmutziges Wasser trinken und krank werden. In der Zukunft werden sich viele Konflikte auf der Welt um Wasser drehen. Abschließend möchte ich noch einmal betonen, wie wertvoll Wasser ist und wie wichtig es ist, bewusst und sparsam damit umzugehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Gibt es noch Fragen? This is a standard ending. Please don't ever, ever, ever end a talk with "Das ist alles." Many of us are in this habit. Das ist alles. In the
wissenschaftlicher Stil, that das ist alles means it's the end of your knowledge. That's what I want to ask you. Is it the psychology or is it the best practice? Why are you telling that? Okay. Yeah, so don't ever end it with das ist alles. Just say vielen Dank. Yeah. Danke. Ich habe notiert. Whenever you finish any talk, Dankeschön. Für das Zuhören, für die Aufmerksamkeit, für das Mitmachen, für die Geduld. And normally, haben Sie noch Fragen? Oder gibt es noch Fragen, bitte? So hopefully the audios were clear this time, all of you? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. So now you have an idea of how a referat goes. I want you to do this exercise now, not this one. Ergänzen Sie die Information, das nicht. Ihr seid sehr gut damit. So, hier, wir hören dann das Audio noch einmal und wir müssen jetzt die Sätze korrigieren. So, der erste Satz ist für uns korrigiert. Es gibt noch 5 Sätze. So, let's read the sentences once, damit wir verstehen, was hier zu korrigieren ist oder korrigieren sein könnte. What could necessitate a correction? Über 1 Million Menschen können täglich nicht mehr als 20 Liter Wasser verbrauchen. 2 Milliarden Menschen haben leichten Zugang zu sauberem Wasser. Zugang, was ist Zugang? Exit. Access. 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 Ausgang is exit. Zugang is actually you are able to get hold of water, clean water. Der tägliche Wasserverbrauch in Deutschland liegt bei 60 Litern pro Person. Besonders viel Wasser wird von der Waschmittelindustrie verbraucht. Und das Wasser wird zunehmend sauberer. Zunehmend. Was ist zunehmend sauberer? Abnehmen, zunehmen. Zunehmen, abnehmen. Abnehmen to reduce. Ja, und zunehmen? To increase something. Increase. Increase. Improve. So, das Wasser wird zunehmend sauberer. Increasingly cleaner. Cleaner. So, there are some mistakes in the sentences. Here itself, I can correct the sentence. It is decreasingly soberer. Yeah, that's true. You will have to see- That's true. That is true, actually. Ich komme jetzt zum zweiten Teil. Obwohl es also auf der Erde viel Wasser gibt, reicht der Anteil. I need that page once again. So, jetzt. Yeah. Now. Ich komme jetzt zum zweiten Teil. Obwohl es also auf der Erde viel Wasser gibt, reicht der Anteil, den Menschen nutzen können, kaum aus. Die Weltbevölkerung wächst weiter und die Süßwasserreserven werden immer weniger. Mehr als 80 Länder der Erde haben heute schon Schwierigkeiten, ihre Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen. Über 1 Milliarde Menschen haben nicht einmal 20 Liter Wasser pro Tag zur Verfügung. Rund 2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Zum Vergleich. In Deutschland verbraucht eine Person täglich ca. 124 Liter Wasser. Der größte Wasserverbraucher ist die Landwirtschaft. Durch ineffiziente Bewässerung gehen weltweit rund 60% des Wassers verloren.
Außerdem wird das Wasser zunehmend durch Pestizide, Giftmüll und Waschmittel verschmutzt. Weltweit sterben ungefähr 4000 Kinder am Tag, weil sie schmutziges Wasser trinken und krank werden. In der Zukunft werden sich viele Konflikte auf der Welt um Wasser drehen. Abschließend möchte ich noch einmal betonen, wie wertvoll Wasser ist und wie wichtig es ist, bewusst und sparsam damit umzugehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Gibt es noch Fragen? Ja, habt Okay, ihr es ist ganz klar. alle Fehler bekommen? Ja. Aha. Yes. Also, was ist hier? Was steht hier? Über eine Millionen Menschen können täglich nicht mehr als 20 Liter Wasser verbrauchen. Ja, ist das richtig? Ist der Satz richtig? Eine Million, Sir. Ja, richtig. Richtig? Richtig. Nee, wir muss unterstrichen nicht. Nicht. Können mehr als verbrauchen oder? Ja, More können than, wir, more than ja. 20 liter of water they use. Okay, This- okay. Und wie steht's hier? Sovereign Trinkenwasser here is. Sie haben Nein, haben leichten leichten. Aber ja, sie hat gesagt, Aber kaum. keinen Zucker. Ja, keinen. Okay. Ja, warte. Und täglicher Wasserverbrauch in Deutschland liegt bei 41 Circa Liter. Nächstes Jahr. 120. 120. 20. Nein, 40. 40? 40. Are you sure? Ja, Yeah. yes. Aha. Ist es 40 oder 24 oder 42? Ein, Nein, 120. 140. 120. Kein Verwirrt? Ja, wir sind sicher. Okay. Waschmittelindustrie. Nein, es ist Wirtschaft. Landwirtschaft. Landwirtschaft ist richtig. Und was so? Sophia? Zunehmend? Abnehmend. Ja, aber auch mit zunehmend kann man einen Satz Zunehmend Verschmutzung. Es ist nicht sauberer. Verschmutziger. Ja, verschmutziger kann man sagen. Das If you're was saying abnehmend sauberer, it's still misleading, Kushi. It's increasingly or decreasingly clean, say increasingly dirty. That effect is different. Yes. Yes. Effect is different in the sentence. If you say increasingly polluted rather than decreasingly clean, the effect is different, totally different. So when you say decreasingly clean, that means you still have access to clean water somewhere. But when you say increasingly polluted, then that is stronger in terms of meaning. So ich spiele das noch einmal. Also, okay. ja, Ich komme jetzt zum zweiten Teil. Obwohl es also auf der Erde viel Wasser gibt, reicht der Anteil, den Menschen nutzen können, kaum aus. Die Weltbevölkerung wächst weiter und die Süßwasserreserven werden immer weniger. Süßwasserreserven werden immer Weniger. weniger. Ja. Mehr als 80 Länder der Erde haben heute schon Schwierigkeiten, ihre Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen. Über 1 Milliarde Menschen haben nicht einmal 20 Liter Wasser pro Tag zur Verfügung. Über 1 Milliarde Menschen haben nicht einmal 20 Liter Wasser pro Tag zur Verfügung. Einmal. Aber nicht. Ihre Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen. Über 1 Milliarde Menschen. Wie viele Menschen? Eine Milliarden. Was ist 1 Million. der Unterschied zwischen einer Milliarde und einer Million? Was bedeutet Milliarde?
Maybe in plural, sir. Ich denke, 100 Million ist eine Milliarde. Eine Milliarde ist a billion. Ja. Billion. Okay. Das bedeutet Das war- 1000 Millionen. Oh, 1000, okay. Yeah. 1000 Sir, million makes a milliarde. so in fact, at this point, I wanted to share with the team. It is very, very difficult for Indians because we are coming out with this metric Crores. system. Yeah. 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 Even I find it very, very difficult in my even in my day-to-day arbeit. So please try to inculcate this million, billion, trillion culture. No, you have to learn it. You can't inculcate it because it doesn't exist in India. It's still lakhs and crores, not in hundreds of thousands. 500,000 is 500,000 here. It's 5 lakhs here. They don't use. They use 500,000. 500,000. Yeah. Yeah, I'm finding it very 500,000. difficult in my office. Yeah. You have to just learn it and then move over when you go to that country. And after lakhs, we don't have million. We have straight away have crores. Yeah. So we work it out only in crores. 100,000 crores. So that the concept of million, billion, trillion, and even zillion, das haben wir leider nicht. Although it is there on paper, but it's not used anymore. Even for very But sir, simple calculation. sometimes we see some Beispiel in YouTube how many subscribers or how many views it shows in million. It shows in millions. That is the number because YouTube is not an Indian YouTube only. It is for the world. Yeah. So weltweit messen die Leute mit Millionen und Milliarden. In Indian, do you use the word Arab? Ek Arab, 50 crore, 30 lakh, 4032. Do you say that? You don't. But the word Arab is there. If you look at Sanskrit and some of these Sanskrit Yes, words sir. in numbers are very much there. Very much there. Arab Kharab. Yes. But they're not used. Million, billion. So you have to get used to these numbers here. Here not million, sondern das ist eine Milliarde. Check. Trinkwasser zu versorgen. Über 1 Milliarde Menschen. Über eine Milliarde Menschen. Milliard. Haben nicht einmal 20 Liter Wasser pro Tag zur Verfügung. Rund 2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Haben keinen Zugang. Keinen. Ja? Okay. Ja. Now, Zum Vergleich. In Deutschland verbraucht eine Person täglich ca. 124 Liter. 124. Okay. that's what I'd asked you, right? 124. Yeah. Oder ist es 140 oder ist es 142? Normally benutzen wir eine Rundnummer. So Also ist more precise hier, more Menschen genau. haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Zum Vergleich. In Deutschland verbraucht eine Person täglich ca. 124 Liter Wasser. Der größte Wasserverbraucher ist die Landwirtschaft. Durch ineffiziente Bewässerung gehen weltweit rund 60% des Wassers verloren. Außerdem wird das Wasser zunehmend durch Pestizide, Giftmüll und Waschmittel verschmutzt. Weltweit sterben ungefähr 4000 Kinder am Tag, weil sie schmutziges Wasser trinken und krank werden. In der Zukunft werden sich viele Konflikte auf der Welt um Wasser drehen. Abschließend möchte ich noch einmal betonen, wie wertvoll Wasser ist und wie wichtig es ist, bewusst und sparsam damit umzugehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Gibt es 124. How many buckets is that? depends on the bucket size. Bucket size normally standard we have for a bathroom. If it is 10 liters, then it is again 12. No, 10 is too small. They normally have a 12 liter or a 14 liter bucket in the bathrooms.
Anything bigger than that is too big. 12 But you're liters right. means again 10. Yeah. It's about 12 liters roughly. Around 10. 10 buckets. Pro per zone. Profil. Ja. Ja, genau. In spite of they are using toilet papers. Yeah. Which means that much of trees are also getting cut down. That's right. So it's a fascinating topic. Apart from that, don't expect the topic to be repeated. It might come in some other fashion. So we have a rough idea. See, weniger, reserven. See, look at these words. Verbrauchen, sauber, sauberen, leicht, keinen, then words like Zugang. Keep this in mind whenever you use or in your presentations. What's but Leisten here? They have less access, you mean to say? Easy. Leisten Zuga. Easy. Okay. Easy access. So there is no easy access to any clean water in India. My straight forward example would be Gujarat, parts of Maharashtra and Rajasthan. Also in UP. So what I have personally seen, die Frauen, sie holen das Wasser hin und her. Etwa 20 Kilometer müssen sie zu Fuß gehen. 10 kilometers one way, 10 kilometers back with a full pot. Und das machen die Frauen und nicht die Männer. So think up, just in case something like this comes up. Wie kann man Wasser sparen? Haben Sie einen Tipp dafür? If this question is easy, wie ist die Situation in Ihrem Land? Gibt es genug Wasser? I'm sure all of you will say nein. Also schlecht. Es gibt nicht genug Wasser. Aber wie kann man Wasser sparen? You should be able to give at least one tip. So how will you say turn off the tap wenn wir das Wasser nicht brauchen? How do you say turn off the tap? Ausmachen. No. Anschließen. No. Zumachen. What is a tap in German anyway? Let's look at that first. Tap. What is the German word for tap? Wasserhahn. Wasserhahn. Klopfen. Wasserhahn. Yeah. Okay. Yeah, der Wasserhahn. And zudrehen. Den Wasserhahn zudrehen bedeutet to turn off the tap. Zudrehen. Zudrehen. Drehen is rotating, yeah. Yes. So you turn off the tap. When you're opening the tap for the water to flow out, da sagt man aufdrehen. Den Hahn, den Wasserhahn aufdrehen. Right? So, any questions here? No. Zudrehen und aufdrehen. Aufdrehen. Zudrehen, shut. Closed. Shut. Aufdrehen. Aufdrehen, it's open. Open. Das Wasser läuft. That's one Wir easy. können sagen, die Menschen sollen baden anstatt duschen. Duschen Deswegen- anstatt baden. Duschen anstatt baden. Umgekehrt. Umgekehrt. Baden braucht Wasser.
Ushi, you have to Yeah. think European, think global here. Baden means in a bathtub. Okay. Yeah. Bathtub Okay, holds something like between 50, 60 and 100 liters. that's right. Even in that case, so in diesem Situation, ja, man braucht ein bisschen weniger Wasser für Duschen als Baden. Als Bad. Das ist Also man richtig. soll eher duschen. Ja. Take a shower. Ja, ein anderer Tipp ist, ja, wir müssen benutzen unsere Spülmaschine oder Waschmaschine voll. Nicht Ja, half voll Maschine mehrmal pro Tag. ja, Anstatt wir genau. müssen benutzen nur einmal pro Tag mit ganz vollisch. Ja, also mit vollem, also voll geladen. Voll geladen. Okay. Fully loaded. Don't wash only one shirt in a washing machine Yeah. or one blouse or whatever. Make sure all the clothes are together. On top of that, the washing machine does advise you wash colored clothes separately. Put color with color, white with white separately. Whole lot of things they will advise you. And on top of that, they'll tell you that it saves water. And there's a special mode for it to save water. That's only Economy sales mode, gimmicks. Sales gimmicks. Yeah, okay. So this helps you to make a mind map. Normally, our people will find after getting the first bill, they will find out all sort of the sparing mechanisms. I have normally washed some of my shirts with my my Hand banyans, and and brush. I found out which shirts are color fast, which are not. So I have a nice set of colored banyans also now. It's okay because I put all the things into the machine. My wife gets very upset. What I have to be careful about is normally the greens, the reds, and the blues. The others don't leave color. So dark green, it leaves color. Dark red leaves color. And dark blue leaves color. Sometimes the blacks, but that's okay. Still manageable. Okay. So normally ein Referat, das Thema meines Referats und so weiter, so das ist dann die Redemittel hier. So, just could you tell me what is the exact meaning of referat? What do you mean there? Well, Ein referat. Referat ist, was wir gerade gehört haben. Ein ganz kurzer, kleiner Vortrag. Okay. Ja, das Referat, aber der Vortrag. Beide hält man. Ein Referat halten und einen Vortrag halten. Both of them come with the verb halten. Okay, danke schön. Referat is normally before a classroom, a very brief presentation. And in the exam, you are allowed to take notes like this with you. Also, das ist eine Mappe, a folder. Ja, wir können benutzen eine Zitter, Ja. oder? Yeah, das is allowed, but don't read out from there. That's why I said, nur in Stichpunkten schreiben. These are going to be my points. Yeah, even the examiner has told me, don't read, please. Yeah. Because I was looking so much into the sheet. No, that's why even I'm requesting Rose to come for a video call for presentation, because when we see each other, we have less opportunity to see our paper. Not only that, you can still see your paper, Vasu. That's not No, that's what I'm telling. No, but when we have the paper, we are reading. If you are not seeing others, that reading does not, that is not the way you should be asking somebody to evaluate your spoken performance. Yeah, it's That's not not for fair. a newsreader job. It's not for a newsreader job. Even newsreaders, when they read, they have these teleprompters put just under the camera. Yeah, so that they see the camera and they're looking at the camera, but actually they're reading from the teleprompter, which is just under the camera. So that's something we don't need to do. Of course, you can on an online presentation, you can have your camera on and paste your talk below the camera on the screen. You don't have to see yourself. Just look into the camera and then start your topic.
I do not know how it's happening in India, but in Germany for online classes, online exams particularly. But recently I've taken my SAP exam. Before starting the exam, I need to take my laptop. I need to show 365 degrees of my surroundings. So Yeah, yeah. no mirror, no wall hangings, no pastings, no posters like that. That's true. That's there even here. It's there even here. But how For strict practicing, we it can do it. Yeah. depends on how strong or how strict the examination board Examiner. is. Yeah. Yeah. Okay. So dann ist diese Lektion zu Ende. Das ist über Wildtiere in Berlin. So Wildschwein und Reh und so weiter, die in Berlin auf den Straßen normalerweise in der Nacht they are sometimes a problem. This is the Fuchs here, for example, Stadtfuchs. And there's one more animal here. Welches Tier ist das hier? Das. In English, tell me in English. Wolf? This is Fuchs. Nein, Fuchs is here. Das ist Okay. This is an Fuchs. What is this one? Tell me in English. In English, it's a raccoon. R-A-C-C-O-O-N. A raccoon. And in German, it's called a Waschbär. Waschbär. Yeah, Bär. B, A umlaut, R. Waschbär. Yeah, some words are literally misleading. For example, Wasserford. Ford, we know horse. But anybody knows what is Wasserford? Nilpferd. Actually, Nilpferd. It's called Nilpferd and it's a hippopotamus. The elephant, which is in water. Hippo. Pferd is a horse hippo, inside the water, the hippopotamus. In fact, the word hippopotamus is also Greek for water horse. In Tamil, yeah, we have the clear word which is mentioning with water, Neer Yanai. Correct. So here, So it isn't. hippos is the word for horse, potamus is the word for water. So it's literally hippos in the water. Okay. Don't Of course, confuse Wasserford. hippos. This is from the old Greek and Latin. The word for horse was hippos. So it comes from there, hippopotamus. The same thing for rhinoceros. Rhinos is your nose. Unicorn, yeah. No, nose. Rhinology. There's a Okay. medical subject, rhinology, your nose. I'm suffering from rhinitis. Rhinitis. So the word rhinos is for the nose. So rhinoceros is they got a nose and a peros, a horn growing on the nose. Rhinoceros. So anyway, so this is about Wildtiere in Berlin. Darum brauchen wir uns gar nicht zu kümmern momentan. Aber letztes Jahr während der Pandemie, als die Leute alle zu Hause waren, sind viele Wildtiere auch auf unseren Straßen gelaufen. There are loads of pictures of wild animals in the cities, especially in the towns which are very close to forests here in India. Okay. So gibt es Probleme mit Wildtieren in Ihrer Stadt? Nee, wir haben viele, aber diese sind keine Probleme. Es gibt viele Leoparden in Mumbai zum Beispiel. There are leopards in the city of Bombay. Ja? Okay. So, Redemittel und so weiter am Ende. Gibt es hier noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Keiner? Nein, sir. Nein. Gut, let's for our satisfaction, so unsere Zufriedenheit, diese Übung lösen.
Früher oder jetzt. Jetzt wurde der Müll einfach verbrannt. Also früher verbrannte man den Müll einfach. Oh, das ist also früher, sorry. So, heutzutage recycelt man einen großen Teil des Mülls. So, how will you put this into passive? Früher wurde, Präteritum. What about heutzutage? Present. So But- what should be the structure? Wird gemacht. Was? Wird recycelt. Werden plus Partizip 2 am Ende. Recycelt. Okay, sir. Ja? Werden plus Partizip 2 am Ende. Also recycelt. Werden oder wird recycelt. Stop. Now from this sentence, form the passive. So let's revise our passive for your satisfaction and mine. Es wird heutzutage. Why S, Kushi? As werde. Because sir, man, when there is man, Mana. then it is a active sentence. So this is active. You put it into passive. What is the rule for passive? Already forgotten. Nein, man is come with S, na? Oder eine große Teil des Nein. Recycled man. Man recycled. Ja. recycled Ein man. großen Teil. Einen großen Teil. Anstatt yes, ja, können wir benutzen einen großen Teil des Mülls. Ja, des Nein. Mülls. Ja. Ein Werden. großer Teil. Nominativ. Ja, Nominativ mit ein. Akkusativ im Aktivsatz wird zum Nominativ im Passiv. Do you remember the first rule? Accusative Yes, object of the passive, of the active, becomes the nominative, also Subjekt of the passive. Ja, ein großer Teil. Ein großer Teil. Ja, ein großer Teil. Which? Ein großer Teil des Mülls, Mülls. or the verb, Werde. wird, singular. Wird, ja. Wird. Heutzutage. Heutzutage. Partizip 2. Recycled. Ja. Recycled. Recycled. Ein großer Teil des Mülls wird heutzutage recycelt. So we convert this active sentence in present tense to passive and present tense. There seems to be some doubt here. Yes. Is there a doubt? Honestly speaking, I did not work out on the worksheet what you have sent. Probably this week I'll do it. but That's I have okay. completed. But Maybe when- sudden sentence. let's take a I have sent it to you, sir. Let's have this sentence here. Because if I'm not wrong, they've split this now. Yeah. Heute schreibt man einen Brief mit Hilfe eines Computers. Ein Brief wird heute mit Hilfe eines Computers geschrieben. So why do we need an S? Yes, sir. Actually, Yeah. I haven't seen the accusative object. It is my mistake. Right? So don't miss out. Go follow the three rules. First, look for an accusative object. Nummer eins.
If you have an accusative in this active sentence, take that. Because in the passive, this will become now nominative. Ein Brief. Oder, let's take this to einen offiziellen Brief. Ein offizieller Brief. Mit er. Right. Yeah. Why? Because this is nominative, Nominative. indefinite article, Yeah. singular, so offizieller. Brief. It's the same old rules. We're just reapplying them here. So ein offizieller Brief. Now remember, in the passive, man will not come. This is schreiben, so subject is singular, wird, etc., etc. So ein offizieller Brief wird heute mit Hilfe eines Computers geschrieben. Step by step, langsam. Langsam, langsam. There's no rush. So ein großer Teil des Mülls, this is part of it. You can't separate it. But our subject still remains singular. The part of the cabbage or the garbage here. The ersatz is something similar to that ambiguous. Yeah. One of my two shoelaces are undone. Which is correct, is or are? R. R. No, I refer to one, so it is. R is wrong. One is correct, Vasu is right. The subject is one is undone. One of my two shoelaces is undone. We make this mistake very often in English. But sir, in German, wir benutzen sind, yeah? No, You need to say is, one where is, Benutton, is. my two shoelaces, then it is R. No, if If the I refer, sentence is same. nine. Okay. Einer meiner besten Freunde hat mich eingeladen. Singular. Heart. Einer is a subject, not Freunde. Yeah. One of my best friends has invited me, not have. I was saying in English, people make this mention. One of my friend, they say. It is one of my friends. But the moment you say friends, what they also do is they put the plural verb. Yeah. Then that's right. We make two mistakes. We forget to add s with the plural, and we make it's plural. Yeah, genau. Yeah. Yeah, Vasu, das stimmt. It's very, very easy. No, when you learn German, believe me, your other languages will improve. Yeah, sir. Thanks. Yeah, Thank you, sir. okay. They really improve. You suddenly realize, oh my God, I didn't realize it. Till now, I've been speaking wrongly. Yes, sir. The Even- thing you have told about I, that I should always be after my friend und ich. Yeah. Mein Freund und ich. Which verb shall I put here? Singular or plural? Plural. Plural. Yes. Why? Die Because beide sind Subjekt. owned. Yes. Und ich. So there are two. So mein Freund und ich is actually Wir. here. That's what. Normally, the mistake what I do is my friend and me. I say, but you corrected me. No, my friend and Yes, I. sir. It's not me. No, it's nominative subject. Right? Yes, But sir. it's We not haven't me. thought that way. My friend and I are going to the cinema.
Not my friend and I am going to the cinema. Or my friend and I is going to the cinema. That's false. Are, plural. Can I say like this? My friend and myself are going. That's extremely colloquial. Myself is a reflexive. It's a reflexive. It's not the subject. But in English, we don't use this reflexive always. We refer to belonging. I, my friend and I. I'll tell you, see, similarly, suppose somebody asks you a question. Yeah. You are at the door. Rosie is the, I can say. So somebody is door. Somebody rings the bell at the door, and you ask from inside. If you use the question in Hindi or in Tamil or the Kannada or the Telugu, no issues there. No issues there. But if you ask in English, who is there? Who is there? The answer is normally me. Yeah. How do you answer me. in German? Mir. Das bin ich. You have to say das bin ich. Or simply ish, no, sir. Or ich, yeah. But das bin ich. What is the verb? Ist. Sein verb. Sein, Yeah. yeah. So I have to take the sein verb here. I've taken the sein verb. The question is where. Where is always used with nominative. So ich. So all conditions satisfied. So why this thus there? Thus is again for there or it is article. That is me. That is. It's me. That is I. It's me, It's like me. That that. is I. That is Yeah. that it's So me. it is in not an English. article. Then this is that. Yeah, Okay. it is a demonstrative pronoun. That is I. Here is I, literally. Who is there? I am here. So that's finished. But if you want it with where is das as the pure demonstrative on a picture, I'm showing you a picture. Although it doesn't build here, and you say, where's das? Where's das? Das bin ich here. Das bin ich here. This way. Das bin ich here. Not das bin mich. So in English, you can't use mich. I mean, in German, you can't use mich, whereas in English, that me is acceptable now. Oh, that's me. Who will read the text? Me. Nah, I. Who? I. Not who is not me. So English is a little, fishy, sometimes over salted. Who should I ask is allowed, as is whom should I ask. Both are allowed now in English grammar. Who should I ask? But in German grammar, you can't say wer soll ich fragen. You have to say wen soll ich fragen. So at least language-wise, you are learning good language in German. English, you can do whatever you want with it. So here, ein großer Teil des Müll's. Come on, let's finish this exercise. Then we are done with the lesson, in fact. Yeah. Erst ab 1919 baute man. Präteritum. So our structure? Wurden gemacht. Wurde gebaut. Don't put the conjugation ending. Wurde gebaut. Okay? Accusative here? Yeah. What is accusative? Alle Autos. Alle Autos. Zusammen. Ja. Zusammen. Alle Autos mit Katalysatoren. Ja, alle Autos mit Katalysatoren. Now conjugate the verb. Wurden gebaut. Wurden gebaut. Now complete the sentence.
Leave out the man, complete the sentence. Wurden sich in Deutschland gebaut. Katalysator. Anybody here? Yes, sir. Yeah, was ist dann Katalysator? Catalog? Autos mit Katalysator. Nein. What's a catalysator? All cars come with catalyzators today. Any idea? Anyone? Yes, sir. Catalytic motors. Yeah. Catalog. A catalysator is a very simple, very simple explanation. Is a small unit attached to a car which reduces the pollution. All the unburned carbon and carbon monoxide things are reprocessed. It reduces the smoke coming out from an exhaust. This is the simplest explanation. So wenig giftige Abgase werden ausgegeben. So with a catalysator, the pollution is cut down slightly and you get less poisonous gases from the car. What normally comes as exhaust is carbon monoxide. And that is cut down a bit. So, which is why this catalysator is normally attached to the engine before the exhaust comes out. Okay, so let's go on. Field automobile concern. Entwickeln. Tense, please. Present. Present. Present structure. With Wait. Werd entwickelt. Wait. Entwickelt. Wait. Good. Structure is clear. Now, accusative object. umweltfreundlicher Autos. Autos. Unfriendly. Shall I go, Premada? Now give me the sentence, please. Umweltfreundlicher Autos werden Entwickelt. Entwickelt. Yeah, werden jetzt entwickelt. Yeah. Right? Perfectly done. Yeah. Next one. Verwendeten. Past. Structure. Wurde verwendet. Wurde plus PP is Verwendet. Wurde verwendet. Okay. Now subject and the object. Kleingarten pesticide. Kleingartner pesticide. So what is the subject here and what is the object here? We have broken this object yet. What's this verwenden? Using. To use. To use. So Used. who used what? Utilize. Utilize who? Man. Who utilized who used what? Man. Man, yeah, S. Nine. It's in front of you. Who utilized what? It's right in front of you. Kleingartner. Kleingartner. Is subject. Kleingärtner, das ist Subjekt. Good, Kushi. And what is the object here? Pesticide. Pesticides. What is a Kleingärtner? Small gardener. Even the small gardeners, plural hai. Gärtner, their Gärtner Yeah, singular. yeah. How do I know it's plural? Gärtner. Oh, AN. Yeah. You don't have to be a Sherlock Holmes. Everything is in front of you. See? So now ignore this. Das brauchen wir nicht. Also wir nehmen Pestizid. Singular oder plural? Object. Singular. Singular. Pesticiden is plural. Nine. Pesticid is singular. Pesticida is plural. Yeah. Oh, okay. Okay? It's a new word, so don't worry. Don't panic on that. So pesticide. So this is das Pesticid, singular, the pesticida. Okay. So now we have the plural object. So this make this a subject now. Wurden. Pesticide, wurden. Wurden
Zog. This Very Zogar. lab and you will Kleine need this. Garten. Now you will need this in the passive. Kleingarten. Yeah. Pesticide, Pesticide. wooden, sir, is it Pesticide. pesticide or wooden, pesticide? Pesticide. Pesticide wooden. pesticide, wooden, von Sogar. Sogar von. Kleingärtner früher Huh. sogar Verwendet. verwendet. That's it. Nee, wurden sogar von Kleingärtnern verwendet. Pesticides were used even by small gardeners. So this von part is necessary here. Yeah. Pesticides. Yeah, pesticides were Zogar used is even by before small the. gardeners. Zogar is even. Yeah, 9. Before the phone or after the phone? Sogar von, natürlich. Yeah, sogar phone. Und in privaten Gärten verzichten heute viele auf Pestizide. Persistent. You have Without. to look at the subject. You have, yeah, verzichten auf Yeah, is I'm looking. yeah, manage without or do without. Yeah, So as in this sentence, this is presence. Alle? yeah, present. Yes, Okay. Yes, sir. What is the subject here? This. So in privaten Gärten, 9. 9. Okay. Auf Pestizide. 9. Viele is 9. subject. File of Viele is a pesticide. subject. And viele is a subject, so we have. Plural. Plural. Okay, now what is our object here? Accusative object, direct object. Auf pesticide. Nee, das ist präpositionales Objekt. Yeah. Wir haben keine, Sir. Gut, und so unser Passivsatz beginnt. Es wird. Es. Ja. Es wird heute in Privatgärten auf Pestizide verzichtet. Over. Sir, in third or fourth sentence, you have also taken the dative mit autos mit katastoren. This So whole was the together I've subject. taken, because this is with the subject. No? Yeah, of all is with the subject. No? The cars Okay. with catalyzers, It it's is one okay. In unit. 6, it is different. Fila is different and of pesticide Yeah, is different. Yeah. Genau. Okay. There's eine Einheit here. Yes, sir. Cars with. One unit. Are you okay here? A little more confident? Yes, sir. Yes. Actually, we are done with this exercises. Okay, we'll maybe finish it tomorrow then. Or would you like to finish it so Hause orally, nicht geschrieben, sondern mündliche Arbeit? For example, man sollte elektrische Geräte komplett abstellen, sollte. So put this into passive. Elektrische Geräte sollten komplett abgestellt werden. Man sollte, this is active, modal verb, Präteritum. Now you put a passive modal verb, Präteritum. So, sollte, man muss will disappear. There's no accusative object, so you know what to use now. Man sollte keine Plastik töten. You have the accusative object. Try this orally, don't write. Can we do the fourth one? Sure, go ahead. Right. No, sir. You tell us. No, 1 minute. We'll try. We can make it. You do it. It's not difficult.
go by the rules. Past. Yeah. Nee, also das spielt ja keine Rolle, Kushi. Modalverb ist schon da. Ja. Ja. So, Ja. unsere Struktur ist sollte verwendet werden. Ja. Ja. Sollten abgestellt Werden. werden. Also sollte plus Partizip 2 plus werden. Struktur haben wir schon. Sollte verwendet werden. Struktur haben wir gefunden. Aber jetzt müssen wir das Subjekt und die anderen Sachen hier. Subject is keine Plastiktüten. Keine Plastiktüten. Plastiktüten, ja. Ja. So, start. Keine Plastiktüten für sollte. Sollten. 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 Stop. Ja. Stop. There is a sondern now. Where will you fit this? After werden or before that? Before. No, before burden. So give me Because the I sentence. combine everything. Keine plastic Toten und sondern I combine that, then I'll put burden, At the then end. the sentence. Keine Plastiktüten, sondern lieber eine Einkaufstasche Sollten. verwenden. Sollten. Now it comes to Sollten. Again. no, No, not sollten again. Only verwenden. here. Because Yeah. you put what does sondern come with? Nicht. With nicht. Also negative. So combine this with this. Kleine Plastiktüten, sondern Sondern lieber lieber eine Einkaufstasche, sollten verwendet werden. Okay. Not plastic bags, but preferably a shopping bag out of cloth should be used. Because if you separate it, the meaning looks a little lost. No plastic packets should be used, but a shopping bag. That looks so isolated, that sentence, so far away. So connected. No plastic bags, but preferably a shopping cloth bag should be used. It's quite simple. So when you look at it, see a sentence, observe it, run it through your mind. And this is where what I have been telling you comes into play, auf Deutsch denken. What should be the sentence? Can I have this at the end? Sondern. Will I use a sentence like that? I've learned enough German. Can I hang a sentence right at the end? So how do I conform to the rules? Verwendet werden, sondern lieber einer. Does it make sense? Sondern lieber? No, it doesn't. The sondern should come with keiner, with the second half, and the sollte with the first half. Okay. It's what my son And then always you says. Papa, feel the language, he says. That's a nice way of putting it. I normally say auf Deutsch denken. Also, wie wird ein Deutscher darauf reagieren? So, keine Plastiktüten, no plastic bags, preferably cloth bags only should be used. And you know, the next lesson, the first lesson in the next book is talking about negatives, how to use a negative in a sentence. So we'll take that up. So jetzt machen wir hier Schluss. So that was long enough. Theoretische Startleben, also we don't need any tips here. One audio from the book. Tagesstierpflegerin, this is not only for the vocabulary. Yeah, a couple of small exercises for vocabulary. We'll go to that. We'll finish this tomorrow. Tomorrow. But in the meantime, we'll start with the textbook tomorrow. If you don't have it downloaded, that's kein Problem. I can share the book from here. If you have it downloaded, excellent.
Sir, have you shared the test book? Because the first links, the test book link was not there, but you told us on Thursday. Yes, Did I you send it wanted on to. Thursday? I wanted to. I just held it back for the moment. Okay, okay, no issues. No, just I thought. Okay, There is one more book pending with that. no issues. It's not. Just I wanted to check for myself No, I've not whether checked. I'm I've missing not it or shared not. it yet. No, I've not shared it yet. Okay. I thought, well, let's get started with the second one, and Then we can. get into it. Then we can get ahead with it. Yeah. So Highlight, formally, formally, this first book is over. So, gibt es sonst noch Fragen? Habt ihr sonst noch Fragen? Nein, Sir, aber bitte schicken Sie die Übung. Welche Übung? Sie haben gesagt, Preposition. Nee, Ah, Uber okay.